Buonasera amici della libreria Ibis, è con piacere che in questo incontro che riprende la sessione, diciamo così, già autunnale dei nostri incontri, avremo ospite per la presentazione di Riscoprire la nostra mente incontaminata, pubblicato recentemente dalla casa editrice Terrra Nuova, Orgyen Chowang Rinpoche. Sarà introdotto da Paolo Roberti di Sarsina, presidente dell'associazione Rimè, a cui do volentieri la parola e ci darà qualche notizia in più sui nostri relatori. Buonasera Paolo, a te la parola per introdurre la serata. Grazie ancora. Grazie Cesare, grazie alla libreria Ibis, grazie al nostro fratello di Vajra Luca Villa che tradurrà Orgyen Rinpoche. Noi siamo particolarmente onorati e lieti che per la prima volta in Italia parla in un evento tradotto dall'inglese in italiano Orgyen Chowang Rinpoche. È di particolare importanza per noi sottolineare, cosa che poi dirò brevemente in inglese per i nostri ospiti, che in questi mesi si è lavorato a stretto contatto tra l'associazione Rimè e la Pristina Mind Foundation per il tramite del suo presidente, il fratello di Vajra e amico Josh Godin, che interverrà a breve. Questo è di particolare importanza perché abbiamo avuto il piacere e l'onore che la Pristina Mind Foundation è entrata a far parte della rete Rimè, che è una rete su base volontaria di centri di Dharma che condividono nella loro azione quotidiana un comportamento e una visione non settaria. Quindi una piccola realtà come la nostra, che va verso il suo terzo anno di attività, si trova a collaborare, ad avere l'appoggio, l'aiuto, la collaborazione di realtà molto importanti. Difatti, assieme alla Priest Mind Foundation è entrata a far parte della rete Rimè, la rete di Dotulku Rinpoche, il quinto Raktral Rinpoche, e il Kusangar Meditation Center di Geshe Dangson Namgyal, oltre ai 3 centri italiani che sono Geleglin Bologna, Sakya Nongan Ling di Montespertoli e appunto l'Igmincha Italia, che è il Sangha di Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. Perché questo? Perché noi crediamo fondamentale, come peraltro in tutta la sua vita il maestro Chogyal Nankai Norbu Rinpoche ha insegnato, di collaborare nel Sangha, fra fratelli di Sangha, fra di noi. E quindi abbiamo colto l'occasione preziosissima e la disponibilità di Orgyen Chowang Rinpoche, che ringraziamo, di averlo con noi oggi online, in previsione dell'evento, degli insegnamenti che Rinpoche per la prima volta in Italia darà in presenza a Bologna il prossimo 4 ottobre. Ci avvarremo della preziosa collaborazione del nostro fratello di Vajra, Luca Villa, che è cofondatore, past presidente e componente del consiglio direttivo di Rimè, per la traduzione. Brevemente lasciatemi, per correttezza di educazione, dire 2 parole in inglese ai nostri ospiti. Dear Rinpoche, we are excited, honored, and pleased to have you tonight with us. It's a great opportunity to have the blessing of your teachings today and next October 4th, when you will bestow us teachings from your lineage. So, during the past months, strictly, besides each other, Josh Godin, who is the president of Pristina Mind Foundation, and myself, we work strictly in a very, very extremely heartily view manner in collaboration. I am so happy to have such new Vajra brother and collaboration.
and we are honored that Rinpoche, the Pristine Mind Foundation, joined, thanks to your approval, to our Rime network, which is, as you know, a network which gather together Dharma centers who share in their daily practice the non-sectarian view and behavior. Let me say that Orgyen Chowang Rinpoche is one of the closest disciples to Jigme Phuntsok Rinpoche, one of the highest Dzogchen master in the great holy land of the eastern part of Tibet. Rinpoche has published the Italian translation of his book about the primordial or pristine mind. And for us, for Rime Association, is the very first time, Rinpoche love, to have a Nyima master bestowing us teachings. So we are so blessed. Thank your kindness, Rinpoche love. And let me introduce our Vajra brother and my friend now, let me say, Josh Godin, who is the president and heart disciple to Orgyen Chowang Rinpoche. So once more, Josh, thank you very much for our collaboration, your kindness, and please take the floor and let us have your speech, please. Thank you once more, Josh. Thank you so much, Paolo. It's been so wonderful working with you as we've been planning Orgyen Chowang Rinpoche's first visit to Italy together. I'm so pleased that this event has now come together with your kindness and that of Cesare at Libreria Ibis. And so pleased that Luca is here to translate for Orgyen Chowang Rinpoche today. Thank you all. This collaboration, as you said, it's so wonderful to have Pristine Mind Foundation collaborating with Rime Association, with the vision of the universality of the teachings and the benefit they can bring others that we share. And so we're so pleased that this event is now happening and that Rinpoche will be coming to Bologna on October 4th to hold the day-long retreat there. So thank you again for your kind words. I feel the same way about our work together, and I'm so pleased to have this connection bearing the fruit of Rinpoche's teachings today. Thank you so very much, Josh. I am sure that we will go ahead in the very next future and to increase our collaboration. So, Luca, would you please be so kind to translate into Italian the words by Josh, please? Sì, Josh ha rinnovato il piacere di questa collaborazione fra Pristine Mind Foundation e la rete Rime, e ha ovviamente ringraziato tutti per la disponibilità, e come noi abbiamo ringraziato lui in precedenza, e ha rinnovato la felicità di poter essere tutti insieme il 4 ottobre in occasione degli insegnamenti che darà Rinpoche a Bologna. Questo in un'estrema sintesi direi che è sufficiente per dare al pubblico quello che sono state le parole di Josh, che ringraziamo. Grazie Luca, e anticipo che avvieremo la preziosa collaborazione di Luca, che anche il 4 ottobre tradurrà gli insegnamenti di Rinpoche a Bologna. So please, Rinpoche, would you please be so kind to take the floor and bestow us your speech and teachings. Thank you, Rinpoche, once more. Thank you, everyone. Paolo, and the publisher and the translator, Josh Godin, everyone to hear. Yeah, it's very happy to be here to talk Pristine Mind in Italian language with the Italian audience. I really, very appreciate give that opportunity.
Rinpoche forse perfetto. Rinpoche ha ringraziato Paolo, la libreria e anche l'editore dell'opportunità di poter parlare oggi del volume e non solo degli insegnamenti che darà in futuro, e è molto contento di poter essere a Bologna presto, il 4 ottobre, quando ci dedicherà il suo tempo per continuare gli insegnamenti che in qualche modo introdurrà oggi. Please. First, I want to introduce the book or to teach. I want to pay homage to a lineage. Gave me the power to bless to transmit the teachings. Therefore, I want to pray for the lineage. Orgyen Chowang Rinpoche Dombola Yamsen Chapeng Utuni Pamam Johnny Jesset Kordon Kandu Mambo Kurchiji Jesset Dada Jushenji Lapshir Shelso Nim Chonda Shimpola Dum Chaldala Joker Gadon London Pacheson Chaldon Timon Son Mahon Banzangara Pama Tom Tonson Banzer Samayan Sedi Pala Hoa Chukenyan Bani Jijan, Serono Coson Roberts Arzopa, Dipto Mingo Bohlan Chamber, to me was the Javla Surante. My Sungi, Cheravignan Laker, Kandozon, Mono numbers on Tipsy Jarrington Lindens up, John Lamy Javla Surante, only chain road singing John comes. Jumper Egyptian Lowy Alarm and Jingme Pencil Javla Surante, gone to Toban Poor Shingilo. Comes on, there's some Garav Shiras on Pama Garage Monishinga, Susan of Noteto. Catherine Naman last one, and a little Bampur Shingilo. Okay, thank you. Again, very happy to today. I want to introduce the Pristine Mind to Italian language. And Pristine Mind is published in English many years, but now it's finally published and to Italian language. The Pristine Mind is come from Dzogchen mind class. The Dzogchen is, mind class, and it's most come from Guru Rinpoche Pama Sambhava Longchenpa teachings based of like that, and therefore Omapon Rinpoche, and therefore I work in this many years, and something Dzogchen meditation we can all do practice can meditation, and that's really I want to publish that. And also this is what it really is right now, and many people have difficult challenges in everybody's life, and then how do this meditation can how to reduce your suffering, unhappiness, and stress, entire negative emotions, and how to happiness, joy, enlightenment your life. Therefore, this meditation is almost every Buddhist, non-Buddhist, or anybody can practice very easily, very clearly. And then I was so many years working how do we can Dzogchen. Everyone can practice Dzogchen, and that's the mostly topic the book. This subject of book. Va bene, allora faccio un passo indietro. Rinpoche, prima di iniziare a parlare del libro, ha voluto fare una preghiera per il lignaggio che gli ha trasmesso gli insegnamenti, a cui arriva oggi in italiano, dopo che il libro Pristine Mind, la mente pristina, o come è stato tradotto la mente incontaminata nella versione pubblicata da Terrra Nuova, è un libro che appunto è stato pubblicato nel 2016 in inglese e oggi in italiano per la prima volta. Ha tenuto a specificare che gli insegnamenti all'interno del volume sono insegnamenti che fanno riferimento allo Dzogchen, e
in primo luogo agli insegnamenti di Padmasambhava e in questo modo ha anche chiarito quello che è il tema del libro, cioè insegnamenti che sono aperti a tutti, non necessariamente a praticanti buddisti, e che servono per limitare l'infelicità, lo stress e invece migliorare la propria condizione e essere più felici e anche più illuminati in qualche modo. Please, Rinpoche. Yeah, the most beautiful thing is, the most extraordinary thing is. What is the most extraordinary thing? And here, this book is most extraordinary here. What is very wonderful thing is human mind is pristine, Human mind is beautiful. Human mind is extraordinary, but we don't know. But that's really, we have like angry, sadness, unhappiness. We don't know that. And then when you really know your mind is pristine, and then you realize that, and then you all extraordinary qualities coming from you. That's really the mainly a book is. Continua col dire che il libro tratta della mente pristina, quindi della mente incondizionata, incontaminata, che in realtà è un percorso per scoprire qual è la vera natura della mente. Noi non sappiamo perché siamo arrabbiati, perché siamo tristi, perché siamo infelici. E invece attraverso gli insegnamenti del libro ritroviamo la vera natura della mente, che è una mente felice e illuminata. Most Dzogchen teachings of this book talk about is and how human mind is really extraordinary and beautiful, but they're covered by ordinary thoughts, emotions, yeah? And once you're covered by ordinary thoughts, emotions, you cannot experience happiness, love, and pure mind. You don't experience that, then people are, called samsara. Everything's become confusing. And then this book is talk about your internal, your true nature, how to experience your fresh mind, Many people don't experience fresh mind. They only experience polluted mind. So when mind is polluted, we are suffer. We are unhappy. We are discontent. We are angry. Why people are angry? That means sign of your mind is polluted. And then what is really extraordinary enlightening experience is when your mind is pristine, and then like blue sky, yes. Sky is blue, then there's no pollutions, yeah. There's no the beautiful environment. You live in beautiful environment. There's skies, blue skies called beautiful environment. And clean water, pristine water, drinking water is very clean water is, best environment. Because clean water, very pristine quality. Same way, the nature mind, the pristine mind is the best environment of when you live, that's best environment to live. When you die, that's best environment to die. Living, dying, the best environment it's pristine mind. Perfetto. Rinpoche ha richiamato gli insegnamenti Dzogchen per ricollocare il concetto di mente pristina all'interno del quadro generale e ha ricordato a tutti noi che il motivo per cui non riusciamo a cogliere quello che sono le qualità innate della mente, ovvero l'amore e la felicità, dipende dal fatto che la nostra mente è inquinata
E mentre quando riscopriamo la mente pristina, la mente incontaminata, è come trovarsi davanti a un cielo completamente blu, ed è come un'acqua completamente pura, perché questo è il concetto base di mente incontaminata, una mente pura che è la migliore mente per vivere e la migliore mente anche per morire. Quindi per ritrovare questa condizione, che è la condizione che ci può accompagnare, dobbiamo semplicemente tenere presente che la nostra mente è molto inquinata e porta questo inquinamento mentale alla rabbia, all'insoddisfazione, all'infelicità e alla tristezza. Therefore, how do you know your mind is contaminated, pristine? Until you meditating, you don't know. Because most people say, I don't have any pristine mind. My mind is stressed, fearful. Like sometimes we feel angry, like many experience. I don't have pristine mind. My mind is contaminated, not pristine. Then why? Because you're not meditating. If you don't know the meditation, you don't know your mind is pristine, you have no idea, you're not aware. But meditation is once you meditating and you slowly found out where your mind is pristine. Special Dzogchen meditation is how do you know your mind is, you need to do Dzogchen meditation. All meditations are good, but Dzogchen meditations are designed to enter the nature of your mind. Therefore, that's the best way. And you meditating, then you where your mind is uncontaminated, and then all contaminants disappear. E le persone come fanno a capire che la vera condizione della mente? Molto spesso le persone arrivano a dire: io non sono felice, la mia mente è piena, è incasinata, possiamo dire così in un italiano un po' gergale, ma che riconosciamo tutti come la condizione in cui spesso ci ritroviamo. Cosa dice Rinpoche? Rinpoche invita alla meditazione, sostiene che la meditazione, tutte le meditazioni forme di meditazione sono buone, ma quella Dzogchen è la migliore per approfondire questa mente pristina, per ritrovare la condizione della mente incontaminata e quindi ritrovare il veri se stesso. Yeah, when you're meditating, but especially the pristine mind meditation, all these things your mind is completely like clouds disappear and you see the blue sky, and clouds are conditional, they disappear. Similarly, your thoughts, emotions, anxiety, fears dissipating when you do the meditation, and then your mind has become, actually mind is already pristine, but you experience that. Sky is always blue, but clouds there you don't see. When clouds disappear, you see the sun, you see the blue sky. Similarly, when you have ordinary anxiety, fear, contaminated mind is disappear your perception, then you experience pristine mind this moment through meditation. Attraverso la meditazione sulla mente pristina, noi ritroviamo appunto, come diceva in precedenza, ribadisce Rinpoche che ritroviamo la nostra condizione ideale, quel cielo blu che normalmente è coperto di nuvole e che non ci permettono di vederlo. Con questa metafora Rinpoche suggerisce che attraverso la meditazione si riscopre e ritorna blu, le nuvole scompaiono, e così come scompaiono gli stati d'ansia, la mente condizionata, la tristezza, l'infelicità, attraverso la meditazione che riporta alla condizione naturale, quella appunto della mente pristina.
How do you experience pristine mind? Orgyen Rinpoche Pama Sambhava says 4 things you need to do. How do you say? He says, don't follow past. Your mind does not follow past. Don't anticipate in future. And stay in present moment. And leave your mind alone. If you do these 4 things, then you experience your thoughts, emotions disappear your mind. Yeah. Once thoughts, emotions disappear your mind, then you experience pristine mind. Cosa diceva Guru Padmasambhava per ricordarci come sperimentare, come fare esperienza della mente pristina, non rimanere ancorati, non seguire il passato, non anticipare il futuro e rimanere nel tempo presente e costantemente nel tempo presente, e in questo modo si riesce a fare esperienza della mente pristina. Yeah, therefore, the most happiest experience in this universe is when your mind is pristine. That's most completely genuine happiness, because your mind is not polluted. Therefore, when your mind is polluted, distorted, then your happiness is very ups and downs. Your life is in ups and downs. Your joy is in ups and downs, because pollute means you feel good and you feel bad. Your mind is confused and always sometimes upset, sometimes angry, sometimes jealousy, sometimes really disappointed. That means your mind is polluted and always ups and downs. Then that experience is very small enjoyment, happiness. But once your mind is pristine, totally beautiful, and then everything's more stable, then happiness, well-being, and joy, enlightenment, everything's very stable, more powerful, more vividness. Therefore, extraordinary happiness comes from when your mind is pristine. That's the really goal. Quando la nostra mente è contaminata, noi continuamente viviamo delle situazioni di alti e bassi, sperimentiamo delle emozioni negative, e ne ha illustrato una discreta gamma, quindi dalla rabbia alla gelosia, passando per tutte quelle emozioni che non ci permettono di avere una condizione stabile, mentre con la mente incontaminata è quella che ci permette di essere più stabili, di raggiungere una vera felicità stabile, appunto, che porta a vivere l'esperienza in maniera più vivida e potente, molto più, potremmo dire, anche colorata, se vogliamo. Therefore, there are some here, this is when we are suffering samsara means we lost touch our pure pristine mind, and we lost touch. We completely. How do you lost touch? We are completely failure to recognize our true nature, our natural mind. We fail to recognize our true nature, then we follow thoughts, emotions. We follow thoughts, emotions, and we lost into that. We don't know how to come back. Therefore, that's really, we lost thoughts, emotions, belief systems. Then we are just almost roller coaster, like there. Roller coaster means going like this, going up, down. Yeah, thoughts you believe, then you have emotions come, then beliefs and habits. You're just roller coaster level like that, because we lost into that. But we don't know how to come back. Pure consciousness, pure awareness, and we don't know how to come back. Then always there's roller coaster. But the pristine mind, the Dzogchen teachings are like, come back to your pure awareness, come back to your true nature, and stay with that. Then all these thoughts, emotions
everything unnecessary, many things not necessary, garbage, and everything subside, they call that nirvana, enlightenment. You can control everything. No one's dictate you. Thoughts cannot dictate you. Emotions cannot dictate you. You manage that, because that's really are called nirvana, enlightenment. Allora, Rinpoche ha in qualche modo introdotto i concetti di samsara e nirvana nella nostra vita quotidiana. Quando ci facciamo sopraffare da emozioni e da pensieri, allora viviamo in un vero samsara e perdiamo contatto con la nostra condizione naturale. E questo ci fa vivere una vita che è un po' come le montagne russe, quindi continuamente siamo sballottati di qua e di là, salite e discese rapide di umore, di emozioni, perché questi pensieri e questa emotività che ci allontana dalla nostra condizione naturale è la causa del samsara che viviamo nella vita quotidiana, quindi, e non è in questo caso riferito al ciclo delle rinascite, così come non è riferito al ciclo delle rinascite in questa interpretazione di Rinpoche la parola nirvana, che invece si rifà a quelli che sono sia gli insegnamenti Dzogchen che anche quello che è la meditazione sulla mente incontaminata, che ci riporta a una stabilità e quindi a un controllo della situazione, per cui non sono le emozioni, non sono i pensieri a dettarci la via, ma è la stabilità derivante da questa condizione incontaminata. Let's say, if your mind is contaminated, that's called samsara. And your mind is uncontaminated, pure awareness, that's called nirvana. There's samsara, nirvana not happening there, but everything's happening in your mind. Ribadisce il concetto di samsara e nirvana, dove appunto il samsara non accade fuori di noi, ma accade dentro di noi, così come il nirvana, che è questa condizione di pura consapevolezza, di totale consapevolezza, chiara consapevolezza, in termini magari più vicini agli insegnamenti anche Dzogchen, ed è una condizione che possiamo vivere internamente, non dobbiamo guardare verso l'esterno. And most, the number one important our life is mind, Mind is important, but people ignore. People pay attention to everything except their mind. They fix their kitchen, they fix their car, they fix their hair, they fix everything. But they don't pay attention to mind. Therefore, why people have so many problems? Therefore, they don't fix their mind. You don't fix your kitchen, what happens? And, just leave it alone. Then kitchen, people says, I have many problems. I'm angry, I'm sad, I'm, fearful, I'm depressed. Because the reason is you're not fixing your mind. You're not patient. That's, of course. That's really our human beings are like so much problems. They don't know how to look at your mind. That's really the problem. And the pristine mind, Dzogchen teachings, directly looking your mind. What's going on? How we can have the best mind? That's really the pristine mind Dzogchen teachings are. Perché le persone non riescono a entrare in contatto con questa mente incontaminata? Perché pongono l'attenzione sul mettere a posto magari la loro macchina, magari i loro capelli, per chi ce li ha, ma non sulla mente. La mente è la cosa più importante, l'aspetto più importante è l'unica cosa da sistemare, da mettere in ordine, per poter poi accedere in qualche modo attraverso noi stessi, attraverso la nostra stessa esperienza, a quello che sono gli insegnamenti Dzogchen e gli insegnamenti legati alla mente incontaminata di cui stiamo parlando oggi. When people says, I want to be happy, why I'm not happy, If
I want to be happy, I want to enjoy life, I want to have good life, yeah? Even your mind is polluted, doesn't matter how much good, good conditions, you're wealthy, famous, still you're suffering. It's not you have enough money, you're not, because your minds make you crazy. Most people are not conditioned. Most people, mind is making them crazy. Mind is making them fearful. Therefore, even if you have everything, your mind is contaminated. You don't working, still you're suffering. There's happiness, very temporary, very momentary. And therefore, why human beings, they don't realize that really everything is their mind, not conditions. Bene, le persone si lamentano di non essere felici, di voler essere felici ma di non riuscirci, e non è importante la propria condizione materiale, quindi si può essere molto ricchi, si può essere molto potenti, però la mente continua a creare dei problemi. Per quale motivo? Proprio perché ci facciamo condizionare da una mente contaminata da pensieri ed emozioni e non riusciamo a mettere in ordine la nostra mente, e in questo modo purtroppo non riusciamo nemmeno a fare esperienza della mente pristina, della mente incontaminata di cui parla Rinpoche. %, the difficult is come from your mind. 30% come from outside. 70%, 80% difficult. It's unhappy, sad. Most difficult come from your mind. Outside is only 30% or maybe 20%. Yeah. And then same is 70% happiness, joy, it come from your mind. Outside is only 30%. With the mind is, you have the right mind, all happiness, enlightenment come from your mind. You have the contaminated, difficult mind, then everything is suffering. It's come from your mind. This mind is more important than external conditions. Perché la mente è più importante delle condizioni esterne, del mondo che ci circonda? Perché sia nel caso della felicità che nel caso dell'infelicità, dipende, secondo Rinpoche, il 70% dalla mente e forse anche l'80% dalla mente, mentre il 20, il 30% può dipendere dalle condizioni esterne, dal mondo che ci circonda. Per questo è importante rafforzare la propria consapevolezza, la propria pura consapevolezza della mente, perché appunto è da lì che derivano sia la felicità che l'infelicità. Therefore, they're saying, originally, people look at the mind, the meditation is, look at your mind directly, see what is really your mind is. Oh yeah, just 1 hour, look at your mind and see. When you're meditating, you're not just sitting there, especially Dzogchen meditation. You really aware what your mind is really fundamentally are. You look at the sun or blue sky or moon, you look at the directly moon, yeah? You look at the directly moon is very... Similarly, when you're meditating, not just sit there peacefully, that's called relaxation. Relaxation, meditation, totally different. Relaxation, yeah? But meditation is more than relaxation. Meditation means you're meditating, sometimes really you understand your mind. Or very clearly, then meditators they were experts. What really consciousness is really fundamentally are. Therefore, once you know your mind, your problems disappear. Your happiness comes automatically, that moment. Cos'è allora la meditazione? La meditazione è provare a capire e capire quindi la propria mente. La meditazione non è semplicemente sedere ad occhi chiusi o ad occhi aperti e rilassarsi. Il rilassamento è una cosa molto diversa dalla meditazione, perché attraverso la meditazione, specialmente ha ricordato Rinpoche, la meditazione Dzogchen,
si osserva la mente, la si inizia a comprendere e in qualche modo la si inizia anche a controllare attraverso la meditazione. And then that's really are the mostly introduced of that mind, and then says human mind is always been pristine, yeah. Water is always fresh, yeah. But you put coffee, then it's water become look like coffee, yeah. You added coffee in the water, and then you see water, you see coffee, you don't see water, yeah. Similarly, when our mind is pure originally, but when you look at the conditions, then you feel distorted mind. You feel, you like your mind is really beautiful right now, and then you're angry, then almost like your mind is contaminated by anger. But then appears and your mind is fresh again, but when you're meditating, more fresh than any other, very fresh, very pristine quality. La qualità della mente originaria è appunto quella di essere, della mente, è quella di essere incontaminata, e lo si riscopre attraverso la meditazione. Normalmente invece, proprio perché questa condizione viene paragonata da Rinpoche a acqua fresca, acqua pura, riportando il paragone, la metafora alla mente, è come aggiungere a dell'acqua fresca del caffè, e queste sono le condizioni esterne che non ci permettono di vedere, di capire esattamente qual è la natura della mente pristina e qual è la natura quindi incontaminata della mente, attraverso che possiamo recuperare, insomma, attraverso la meditazione, che ci rinfresca esattamente come l'acqua, insomma, ci rinnova questa freschezza, questa purezza. Beautiful. Thoughts, emotions, happiness, sorrow, they're like clouds. Clouds never exist sky, yeah? They come into clouds, but they call events of sky. Their thoughts, emotions are like mental events. They're not your true nature. They comes, goes. They're called, the thoughts, emotions are not who you are. They're mental events. And therefore, that's really reason Dzogchen teaching says the thoughts, anger, sadness, whatever you have, unhappiness, positive and negative emotions, they are like clouds passing your consciousness. They're not who you are. Therefore, then your true nature is pure awareness. E ancora ritorno sul paragone con il cielo, per dire che i pensieri, le emozioni, la rabbia, la tristezza, non sono come nuvole, come eventi meteorologici che passano, che attraversano lo spettro del cielo e lo coprono, ma in realtà il cielo resta sempre blu. Alla stessa maniera noi possiamo riscoprire la mente incontaminata quando ci rendiamo conto che anche i pensieri e le emozioni passano e non rappresentano in alcun modo la vera natura, la pura consapevolezza che è in realtà la condizione originaria della nostra mente. Yeah, therefore, this is there are a few things I want to say, then I want to stop. I really, the pristine mind comes with unconditional happiness. When your mind is pristine, there's happiness is not come from conditions, unconditional happiness. And that's really one thing. Then the other thing is the meditation called realization. You realize when you meditate in pristine mind, meditation, that's called three realizations. Realize your mind is pristine, first realization. Second realization is realize, your mental events are not who you are, just mental events. And you notice your third realization is realize your mental events are illusion.
emptiness. And that these realizations come slowly when you meditate in pristine mind. Ok. Vuole aggiungere solo poche cose Rinpoche, e una di queste è che la mente incontaminata corrisponde ad avere una felicità incondizionata, cioè una felicità ovviamente che non dipende da condizioni esterne, ma che invece è soltanto legata a quello che è lo stato della pura consapevolezza della mente. E la mente incontaminata, la mente pristina, attraverso la meditazione permette di avere 3 forme di realizzazione. La prima appunto è che la mente è incontaminata. La seconda è che non siamo gli eventi mentali che si creano nella nostra mente, e la terza è che questi eventi mentali, la vacuità di questi eventi mentali che non hanno una natura permanente. There's I have the 5 things pristine mind. First is lost touch pristine mind, and second part is realize the pristine mind. Third is the journey into meditating pristine mind, and the fourth is having good heart and bodhicitta. Fifth is awakening pristine mind. Awakening pristine mind. That's really the whole entire practice of this like pristine mind practice. Ha voluto dividere in 5 momenti quello che è la meditazione sulla mente incontaminata. Uno è appunto toccare quello che è la mente incontaminata. Poi il secondo è realizzare questa mente incontaminata, e poi il terzo è un viaggio attraverso, grazie o per mezzo della mente incontaminata. Il quarto è sviluppare bodhicitta, l'amorevole gentilezza, e il quinto è il risveglio completo della mente incontaminata. That's enough. Then I'm very happy to come into Italy to the forums, and then go to book talk, and then also believe the place. I'm going there too. When I come there, I explain details, give them more practices, teachings. I'm come there at that time. I will do everything, more expanding the practice, more guided meditation. There's very beautiful guided meditation of the Dzogchen style, but really everybody can understand the experiential meaning. Therefore, I'm very happy to looking forward to coming to introduce the book and Italy, and that's wonderful too. Thank you very much. Everyone organized this event. Allora Rinpoche si ferma qui con la presentazione del libro, e è molto contento invece di poter avere in programma questo viaggio in Italia, in cui ripresenterà il libro in persona e darà insegnamenti oltre a Bologna anche a Firenze, e forse dimentico un luogo, ma ce lo ricorderà Paolo. Durante questi insegnamenti ovviamente approfondirà il tema di cui oggi ci ha solo dato un piccolo sguardo in proposito, e farà anche delle meditazioni guidate in stile Dzogchen, che sono però aperte a tutti, anche ai non praticanti, in maniera tale da poter approfondire e iniziare a capire dal vero, fare esperienza della mente incontaminata. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, thank you so very much for your extreme kindness to stay with us
tonight. And we are so excited to meet you in person and to receive your teaching on October 4th in Bologna. And I thank also very much Luca Villa for his perfect, it's not a joke, for his perfect translation, perfect, comprehensible, perfect, really, is not a joke. So we will have Luca with us on next October 4th. And once more, let me thank again the president of Pristina Mind Foundation, because to collaborate in such a warm, let me say, milieu, in such a so fraternal feelings, is one of the most important base for practice bodhicitta together. So, Josh, once more, hope to meet you and your wife in Bologna next October. Thank you once more. Grazie a tutti ancora per aver partecipato questa sera. Abbiamo ringraziato Orgyen Chowang Rinpoche per la sua gentilezza e per aver accettato il nostro invito a dare insegnamenti a Bologna il prossimo 4 ottobre. Non per piaggeria, ringrazio Luca Villa per la sua perfetta, essenziale, asciutta, affidabile traduzione, lo avremo con noi anche il 4 ottobre. Ringrazio ancora Josh, con cui lavorare insieme in cordialità, in collaborazione, con fraternità, è un'azione importante per mettere in atto la bodhicitta a beneficio degli esseri senzienti. E quindi vi saluto e vi do appuntamento al 4 ottobre prossimo. Tashidele Rinpoche, Tashidele very much, Tashidele Josh, Luca. Grazie ancora, Cesare. See you soon. Bye bye.